Wastewater flow rates base ചെയ്തിട്ടുള്ള numericals ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. So let us go directly to the question. 20 hectare is the drainage area of a city and runoff coefficient of the surface is as follows. Percentage of total surface area തന്നിട്ടുണ്ട്, runoff coefficient തന്നിട്ടുണ്ട്. The 20 hectare 25% runoff coefficient is 0.85, for another 25% 0.8, 15% 0.3, 25% 0.15, 10% 0.10. So if the time of concentration of the area is 20 minutes, find the maximum runoff. That is, you have to find out what is the Q based on the rational formula C into I into A. Use the following formula for calculating the intensity of rainfall. I is equal to 900 by T plus 60, where I is intensity of rainfall. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് 20 ഹെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് 20 minutes ആണ് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റൺ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് വെയിറ്റേജിലുള്ള ഓരോ ഏരിയയിലെയും റൺ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് റൺ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. So for that purpose, let us write the equation for runoff coefficient. C average will be equal to C1 A1 plus C2 A2 plus etc. plus C3 A5, right? 5 partition ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. All divided by total area E. So this one will be equal to, okay, first one is 0.85%, right? 0.85% into എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ ആണ്? A1 is 25. നമുക്ക് total area A1 എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 25% of total area. So I can directly write it over here like this. 0.25 A plus what is C2 A2? C2 A2, here the runoff coefficient is 0.8 into, again percentage weighted is 0.25 A plus next one is 0.3 is the runoff coefficient into weightage is 15%, so 0.15 A plus next one is 0.15 is the runoff coefficient into weightage is 25%, so 0.25 A, and the last one is 0.1 as runoff coefficient into 10% as weightage, 0.10 A whole divided by total area. What is total area? Total area is A. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ബാക്കിയുള്ള സമ്മേഷൻ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ആവറേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.505. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആയി കണ്ടുപിടിക്കണം. ആയിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 900 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പ്ലസ് 60. where intensity of rainfall will be in mm per hour. Okay, directly equation intensity of rainfall should be in mm per hour and t should be in minutes. This minutes il thaneyanu. So if you substitute this one, this will be equal to 900 divided by 30 plus 60. Okay, so this will be directly namukku ividunnu nokkan pattunnayana alle, 90 divided by 9, so this will be equal to 10 mm per hour. അപ്പോൾ C average ആയി I ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? The final answer Q. Q will be equal to C into I into A. Okay, so substituting this one, this will be equal to C. What is C? C is 0.505 into I is 10 mm per hour, 10 mm per hour into 20 hectare. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആക്കി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്, ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.2806 meter cube per second. So this is the final answer for the first question. Now let us check another one more problem. So the second question is, a certain district of a city has a projected population of 50,000 residing over an area of 40 hectare. Find the design discharge for the sewer line for the following data. Rate of supply എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Rate of supply
അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നു? 200 ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ. ആവറേജ് ഇംപെർമിബിലിറ്റി കോഎഫിഷ്യന്റ് അതായത് റൺ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ 0.3 തന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് 15 minutes. സോ ഗിവൺ ഓവർ ഹിയർ റേറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ്. വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 200 ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ. Then average impermeability coefficient, that is runoff coefficient, is equal to 0.3 and time of concentration is equal to 15 minutes. So these are the details given. The sewer line is to be designed for a flow equivalent to the wet weather flow plus twice the dry weather flow. So what is the sewer inflow? Sewer inflow will be equal to wet weather flow plus twice the dry weather flow. This is the total quantity of water the boat will be coming into this sewer. Assume that 75% of water supply reaches in sewer. See, this is the total water supply given to the community. Out of this, 75% after use water will reach back to the sewer. So this is the details given. We have to design a sewer based on these details, or at least we have to find out what is the discharge that will occur into this sewer line. Find the design discharge for the sewer line. So first let us calculate the dry weather flow. How much is the dry weather flow? Okay, for that purpose here it is given that assume that 75% of the flow will reach in the sewer. Okay, so the dry weather flow will be equal to, or the sewage flow will be equal to, for one person this is 200, so total population is 50,000, so 50,000 into 200 into 70%. What is 270%? So I can directly write it as, sorry, 75%. 75% of 200. Okay, ഒരാളുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ് 200, അതിൻ്റെ 75% സീവർ ലൈനിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് 50,000 പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 75% of 200, that is 150 of means 150. What is 75% of 200? That will be equal to 150 liter per capita per day. So 150 into 50,000. Okay, this I need this in liter per second. So again this is per day, so I had to convert into seconds. So in a day, 24 hour, 60 minutes and 60 seconds. Convert it directly, you will get the answer as 50,000 into 150 divided by 24 into 60 into 60. This will be equal to 86.8 liter per second. So this is the dry weather flow or sewage flow. Now in addition to this dry weather flow, we have to find out what is wet weather flow. For that purpose here the runoff coefficient CAV and time of concentration TC is given. So we have to find this one using either our general formula based on the US Ministry of Health, or what you have to do, you have to depend upon the Quisling formula, whatever you use. So here I am going to use the general formula based on the US Ministry of Health. So let us try it. So the general formula is Ri is equal to 25.4A divided by T plus B. Here TC is given, right? The time of concentration T is given as 50. Now what about A and B? For this purpose, the US Ministry of Health has given this value. That is, for the storm of duration 5 to 20 minutes ആണെങ്കിൽ, you can take constant value A as 30 and constant value B as 10. Now if the duration of storm is 20 to 100 minutes, A value is 40 and B value is 20. Okay, so in general case, whenever we go for a larger area, we will prefer this value, second value, that is 20 to 100 minutes, where A is equal to 40 and B is equal to 20. Substitute this over here, we will get the answer as 14.5 mm per hour. Our answer will be in mm per hour.
or I can write this as 1.45 centimeter per hour. Fine. Now you, based on this intensity of rainfall, either you can use this symbol as R or I. Okay, intensity of rainfall, I is equal to 25.4 A divided by T plus B. Now you got the I value, then you got the, what is the C value is already given. Now what you have to find out? You have to find out the wet weather flow. That is the wet weather flow comma Q will be equal to, according to rational formula, C into I into A. What is C? C is given as 0.3, right? So 0.3 into I is given as 1.45. Here I am using 1.45 centimeter per hour. Whatever, either you can use 14.5 millimeter per hour or 1.45 centimeter per hour. Accordingly, you have to convert all the values into liter per second. Okay, into what is A? Area is 40 hectare, right? 40 hectare. So convert it into units, proper units. So this will give you the answer 487.2 liter per second. Now what is the total discharge through the sewer? Discharge into the sewer will be equal to wet weather flow plus twice of dry weather flow, right? As per question, discharge into the sewer is wet weather flow plus twice of dry weather flow. So this will be equal to 487.2 plus 2 into twice of dry weather flow. Dry weather flow is 86.8 liter per second. So 2 into 86.8. So this will be equal to 661 liter per second. So this is the design discharge into the sewer. Okay. സോ ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ഓഫ് സീവർ ആണ് ചോദിക്കാറ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഈ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് വേണ്ടവർ ഈ രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽസും ബിസി പുന്മയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ്. കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് വേണ്ടവർ ആ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ ഡോക്ടർ ബി സി പുന്മയ.